ഹായ്, സിലബസ് അക്കാദമിയുടെ HSA ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മാർഗ്രറ്റ് അറ്റ്വുഡിന്റെ ദിസ് ഈസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് മീ എന്ന് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോമാണ്. കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, എന്നാൽ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു പോം കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദി സെഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് എല്ലാവരും HSA നല്ല രീതിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവരും നല്ല രീതിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എന്തായാലും നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ് ഒരു ഫേമസ് കനേഡിയൻ പോയറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫേമസ് നോവലിസ്റ്റും കൂടിയാണ്. ആളുടെ തീം എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതലും ഫെമിനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് എഴുതിയതാണ്. ഐഡന്റിറ്റി, ജെൻഡർ ഇതൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന തീമാണ് കൂടുതലും. ആൻഡ് ഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ 1939. ആളുടെ വർക്ക് കൂടുതലും ജെൻഡർ, സൊസൈറ്റി, ആളുടെ തന്നെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ആളുടെ കൂടുതലും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സീ അപ്പത്തെ നമ്മളൊരു ബാക്ക് ടു ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ ഒരു യുണീക് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ദി ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അതെങ്ങനെയാണ് ആളുടെ നെറേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിലൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആളുടെ ഓരോ വർക്ക് എടുത്താലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് അറ്റ്വുഡ്, നമുക്ക് കുറച്ച് ഫേമസ് വർക്ക്സും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായി നോവൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ടെയിൽ, ദ ബ്ലൈൻഡ് അസാസിൻ, ഓററ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ക്രേക്ക്, എലിയസ് ഗ്രേസ്, കാറ്റ്സ് ഐ, സർഫേസിംഗ്, ദ എഡിബിൾ വുമൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദീസ് ആർ ദ ഫേമസ് നോവൽസ് ഓഫ് മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ്. അതുപോലെ തന്നെ പോയട്രി കളക്ഷനായ ഡബിൾ Persephone, The Circle Game, The Animals in That Country, Power Politics. നമ്മൾ ഈ പോമായിട്ടുള്ള ദിസ് ഇസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് മീ എന്ന പോം ഇത് സർക്കിൾ ഗെയിം എന്നുള്ള കൃതിയിൽ നിന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആ കൃതിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു നോൺ ഫിക്ഷൻ, യു ക്യാൻ സീ സർവൈവൽ, തീമാറ്റിക് ഗൈഡ് ടു കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ, നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ ഡെഡ്, എ റൈറ്റർ ഓർ ദ റൈറ്റിംഗ്. ഇതൊക്കെയാണ് സം ഓഫ് ഹർ ഫേമസ് വർക്ക്സ്. And when it comes to awards and recognition, you can see Governor General Award for the Circle Game, which was published in 1966. അതുപോലെ തന്നെ Handmaid's Tale, which was published in 1985. Booker Prize for the Blind Assassin and The Testaments. And other awards are like Arthur C. Clarke Award, Franz Kafka Award, ആൻഡ് പെൻ സെന്റർ USA ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ നിരവധി അവാർഡ്സും റെക്കഗ്നിഷനും കിട്ടിയ ഒരു പോയിട്ടാണ് മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ്. നൗ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ പോം, ദിസ് ഇസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് മീ. വളരെ സിമ്പിളായി നമ്മൾ ഒറ്റ വായനയിൽ വളരെ സിമ്പിളായി തോന്നുന്ന ഒരു പോമാണ്. ബട്ട് വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഡീപ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം there are many meanings underlying meaning. അപ്പം ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ പോം. This is a photograph of me. It was taken some time ago. At first, it seems to be a smeared blurred lines and gray flakes blended with the paper. Then, as you scan it, you can see something in the left-hand corner, a thing that is like a branch, a part of tree, balsam or spruce, emerging end. To the right, halfway up, what ought to be a gentle slope, a small frame house. In the background, there is a lake, and beyond that, some low hills. The photograph was taken the day after I drowned. I am in the lake, in the center of the picture, just under the surface. It is difficult to say where precisely, or to say how large or how small I am. The effect of water or light is a distortion. But if you look long enough, eventually you will see. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോം അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് മീ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഐഡന്റിറ്റി. അപ്പം ഈ പോം എന്ന് പറയുന്നത്, as I have already told, this was published in The Circle Game എന്ന് പറഞ്ഞ കൃതിയിലാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈലി സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു പോം തന്നെയാണ് ഈ ദിസ് ഇസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് മീ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈ ഒരു പോം രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. The first part, okay, it gives
ഇതെപ്പോഴാണ് എടുത്തത്, വാട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഓൺ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ റിയാലിറ്റി, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് റിയലി ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോമിലാണ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഷോസ് വാട്ട് the exact image is about, and നമുക്കൊരു ഷോക്കിംഗ് റിയാലിറ്റി വരുന്നത് അവിടെയാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ റൈമിംഗ് സ്കീം. ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റൈം സ്കീം ഇല്ല ഈ പോയത്തില്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ പോളിറ്റിക് ഫോംസ് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് ഫോം ആണ് ഇതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഫ്രീ വേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. So this is a kind of a free verse, and you can also say that there is no specific rhyming scheme to the poem എന്നുള്ളത്. And you can see the speaker, it can be the poet itself, and you can see that ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ സ്റ്റാൻസിൽ സ്പീക്കറിന്റെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആളുടെ തന്നെ എവിടെയാണ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. And you can see second part is a kind of a tragic incident the poet is talking about. Now let's move to a kind of summary of the poem. The speaker describes about the photograph of herself. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പീക്കർ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. And you can see that the image അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, ബ്ലേർഡ് ആണ്, ഫേഡിങ് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ട്രീ ആൻഡ് ദ ലീവ്. അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ പോം അവിടെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ വി സീ അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ്. ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി എ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള പിക്ചർ എടുത്താലും വെൻ വി അനലൈസ് ഇറ്റ് ടോക്സ് മെനി തിങ്സ്, റൈറ്റ്? അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫും ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ മെഡിറ്റേഷൻ ഓൺ ദ ഐഡന്റിറ്റി, ദ പോയിന്റിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി ആസ് വെൽ ആസ് the elusive nature and self-representation. You can see that nature plays a major role in this particular poem. അതുപോലെ തന്നെ we can consider the photograph as a metaphor as well as it explores individual perspective. നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹൗ വി സീ ആസ് വെൽ ആസ് ഹൗ അതേഴ്സ് സീ എന്നുള്ള ഒരു രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ആള് കാണുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ദ റീഡേഴ്സ് ആർ സീയിങ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ പോയറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഇമേജറി evokes a sense of loss and disconnection with the speaker's identity intertwined with the landscape. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പോയറ്റിലൂടെ ഓവറോൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. And when we talk about the literary significance of the poem, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു poem ആണ്. Why? Because it challenges the traditional notions of identity and self-portraiture. ഒരു പണ്ടത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫായിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത് എന്നെന്ന് വളരെയധികം മാറി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പോമാണ് ദിസ് ഈസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് മീ. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ദ റോൾ ഓഫ് മെമ്മറി ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ നാരേറ്റീവ്സ്. അത് റീഡേഴ്സ് അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ അവർ പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതെല്ലാം വളരെയധികം മാറിക്കൊണ്ട് തന്നെയല്ല, അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് ഈ ദിസ് ഇസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് മീ. അതേപോലെ തന്നെ ദ യൂസ് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമും അതേപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജും ഈ മോഡേൺ പോയട്രീനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Now coming to the theme of the poem. എന്തൊക്കെയാണ് മ്യൂസിക് തീം? വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീം ആസ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ്, ഇതൊരു ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പോമാണ്. അപ്പം ദ തീം ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ഈ ഒരു പോയത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ വി സീ അവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഹൗ അതേഴ്സ് ആർ സീയിങ് അസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. ആ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയും കൊണ്ടുവരാൻ പോയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ദ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡന്റിറ്റി, the emphasizing the fluid and often fragmented nature of self-perception within the societal concept.
അപ്പോഴും പറയുന്നു ആ സൊസൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ സൊസൈറ്റൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സെൽഫ് പെർസെപ്ഷനും ദ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി നേച്ചറും അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡന്റിറ്റിയും അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ആണ് ഈ പോം മേജറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ അതർ തീം ഇസ് ലോസ് ആൻഡ് മെമ്മറി. ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തീമാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മെമ്മറി ആസ് വെൽ. ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത ഒരു മൊമെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആസ് വി ഗെറ്റ് ദ ഇമോഷൻ ഓഫ് നൊസ്റ്റാൾജിയ, സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി a pain of absence, a same theme ഇവിടെയും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. Where it was taken at that point of time, which brings nostalgia, അതുപോലെ തന്നെ pain of absence. And you can see that how memories shape our sense of self. And even as they fade with time പോകുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് സെൽഫിനെ, how the memories shape the self എന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നേച്ചർ പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോം. കാരണം നേച്ചറിനെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ നേച്ചർ ആൻഡ് എൻവയറൺമെന്റ് ഓൾസോ പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ആസ് എ തീം. നമുക്കറിയാം ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ദ പോം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ നേച്ചറാണ്. ആൻഡ് ഇത് ഒരു കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് the imagery intertwines the natural environment with the speaker's identity. അതായത് അവരുടെ സറൗണ്ടിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതവരെ സെൽഫ് കൺസെപ്ഷനും മെമ്മറീസിനെയും എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീമാണ് നേച്ചർ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്. Now coming to the symbol, which is another major thing on the form, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ symbols എന്നുള്ളത്. And when we talk about the symbol, the first very simple is photograph. അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ആണ് ദിസ് ഈസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് മീ എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോസ് എ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ഹൗ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹൗ അതേഴ്സ് ആർ പെർസീവിങ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇനി മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ക്യാപ്ചറിങ് ഓഫ് എ മൊമെന്റ്. ആ ടൈം ഫ്രീസൺ ആക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഷോയിങ് ദ റിയാലിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഫാർ മോർ കോംപ്ലെക്സ് ദാൻ ദാറ്റ് മൊമെന്റ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇൻവൈറ്റ്സ് എ റീഡർ ടു റിഫ്ലക്ട് ഓൺ വാട്ട് ഇസ് കൊമിറ്റഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് പ്രസന്റഡ്. എന്താണ് എന്ത് കൊമിറ്റ് ചെയ്തു, എന്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്തു, പാരലിംഗ് ദ ന്യൂവാൻസസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിറ്റി. അപ്പം നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നോക്കുമ്പോൾ we always see what is being omitted in the photograph or what is included in it. Same കാര്യം റീഡേഴ്സ് ആയാലും പാർട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും എന്തൊക്കെ ഒമിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ റീഡേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. ആൻഡ് അതർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇസ് വാട്ടർ. Water, yes, it's a fluid, and it also reflects the fluidity of memory itself എന്നുള്ളതാണ്. And a change, a transition, a passage of time, ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വാട്ടർ ഇമേജറി നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈ വാട്ടർ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ടൈഡ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ആ ഒരു ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷൻസ് ടൈഡ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ സബ് കോൺഷ്യസ് illustrating the depth and breadth of the human experience. അതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വാട്ടർ ഇമേജറി ഈ പോയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷാഡോ. ലൈറ്റും ഷാഡോവും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ പോയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു in order to show the contrast of visibility and invisibility or the presence or absence. എന്തൊക്കെ വിസിബിൾ ആണ്, എന്തൊക്കെ ഇൻവിസിബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രസന്റ് ആണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ആബ്സെന്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലൈറ്റും ഷാഡോയും വളരെയധികം അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു ഷോ ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി. നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് കാണിക്കാനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേർ നമ്മൾ സെൽഫ് എവിടെയൊക്കെ തുറന്ന് ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വേർ some parts are not shown directly എന്നുള്ളത്. And
It is also used to symbolize the personal narratives are constructed in a world full of uncertainties. നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഈവൻ നമ്മുടെ കാര്യം എടുത്താലും സ്റ്റിൽ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹൗ our personal narratives are constructed in this world where it is full of uncertainties എന്നുള്ളത്. Now നമ്മൾ ഇപ്പം വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മേജറായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇമേജിനെയും സിംബൽസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രവർത്തനം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അതിന്റെ ആ പോം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റീഡേഴ്സിന്റെ ഇമാജിനേഷനും കൂടിയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈ പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മസ്റ്റ് വെൽ എസ് പോയറ്റിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഒരു ഡീപ്പർ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സേ ദാറ്റ് നമ്മളെ ഇമോഷൻ, തോട്ട്, ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വിഷ്വൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് വെൻ വി റീഡ് ദ പോം വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ, നമുക്ക് വിഷ്വലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ട്രീ, ആ ഹൗസ്, ആ ലേക്ക്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിഷ്വലി കാണാൻ പറ്റും. ബട്ട് when we come to the second part of the poem, we are deeply looking into our self perception. നമ്മളെ ഐഡന്റിറ്റി എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ പോയത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് മേക്സ് ദ റീഡർ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ബോത്ത് കണക്ഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് വിഷ്വൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആസ് വെൽ as സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. Now, what are the metaphor and simile which is used in this particular poem എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. Metaphor, of course, photograph as a metaphor is used, and there are many similes tried to brought in this particular poem. And in order to show the identity as well as life, നമ്മളെ ലൈഫ് ആൻഡ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെറ്റഫേഴ്സും സിമിലീസും ധാരാളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ബൈ ലൈക്കനിങ് വൺ തിങ് ടു അനദർ, ഈ കോംപ്ലക്സ് ഐഡിയാസ് എങ്ങനെ റീഡേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത്, ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എങ്ങനെ മോർ റിലേറ്റബിൾ ആസ് വെൽ ആസ് വിവിഡ് ആക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ പോയിന്റ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈ യൂസ് ഓഫ് മെറ്റഫേഴ്സും ആസ് വെൽ ആസ് ഈ തീംസും ഇമേജറി ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പോയത്തിനെ വളരെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ പോയത്തിനെ ഡിഫറെന്റ് ആക്കുന്നതും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. Now let's see what are the poetic devices used in this particular poem. Alliteration and assonance, those plays a major role in this particular poem. കാരണം ഈ അലിട്രേഷനും അസോണൻസും ആണ് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഈ പോയത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. And you can see that some specific words and phrases in this poem brings that musical quality എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം some of the assonance which you can see in this particular poem is especially in the line 2 or 4. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. In the line at first it seems to be a smeared print, seems be ഒരു e sound as well as smeared. അതുപോലെ തന്നെ in the line 4 you can see grey flecks. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വാക്കുകൾ they bring assonance to the particular poem എന്നുള്ളതാണ്. And you can also see in this poem alliteration ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. For example, in the phrase look long enough, the l sound ഇത് ഒരു റൈം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഈ alliterationും assonanceും ആണ് which give rhythm, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമോഷണൽ റെസൊണൻസ്, ഒരു കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റീഡർ ആൻഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ alliterationും assonanceും ആണ്. Now let's go back to the historical background of this particular poem. Already ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അറ്റ്വുഡ് ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിക് പോയറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെൻസിന് കൂടുതൽ വേജസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയവും ഫീമെയിൽ കൂടുതലായി ജോലി ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്.
more of like a second wave of feminism സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം ഈ ടൈമില് ദർ വാസ് എ ടൈം ഫീമെയിൽ ഐഡന്റിറ്റിനെ പറ്റിയും ജെൻഡർ റോൾസിനെ പറ്റിയും പേഴ്സണൽ ഏജൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതലായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. സോ വെൻ വി ടേക്ക് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോം, we have to look back what was the background of Atwood as well as what was the background of Canada during that particular of time എന്നുള്ളതാണ്. സോ എന്തായാലും ഈ ഒരു സമയത്ത് വി ക്യാൻ സീ കൂടുതൽ വിമൻസ് വർക്ക് ഫോഴ്സിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത ഒരു സമയമാണ്. പിന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും ആൻഡ് മോർ ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റിനെ പറ്റിയും ജെൻഡറിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയായിരുന്നു ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. And when it comes to a poem, not only the historical background, but as well as the cultural influences is also important. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ടൈമിലുള്ള കൾച്ചറും വർക്ക് ഫോഴ്സും ഈ സെൽഫ് പെർസെപ്ഷനെയും ഐഡന്റിറ്റിയും ഒക്കെ നോക്കിക്കണ്ടത്, സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ നോക്കിക്കണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ആ സമയത്ത് ആസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് കനേഡിയൻ വർക്ക് കൾച്ചറും ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഫെമിനിസ്റ്റ് ഡിസ്കോഴ്സ് ഒരുപാട് നടന്നിരുന്ന സമയമാണ്. ഒരുപാട് വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ അധികം അന്നൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് 40s കഴിഞ്ഞ് 60s എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഒരു ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ആ ഒരു ടൈമില് സൊസൈറ്റൽ നറേറ്റീവ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അവരുടെ personal narratives of people were very important during that particular of time എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. Now coming to the literary movement, you can see that postmodern feminism ആണ് and more of a speculative fiction like associated with ഒരു author കൂടിയാണ് Margaret Atwood. And we have already discussed about what are the themes she used to discuss in her works, themes of power, identity, nature. ഇതെല്ലാം അവരുടെ വർക്കിലൂടെ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. And you can also see when it comes to literary movement, she tried to embrace the complexity in identity. നമ്മളെ സെൽഫിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ത്രൂ ഹർ വർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പോയിറ്റ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. And to conclude, we can say the particular poem talks about the identity, memory, intricacies of human experience, how society see others എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പോമാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് നമ്മൾ കുറെ തീംസ് സിമ്പിൾസ് പാർട്ടി ഡിവൈസ് ഒക്കെ കണ്ടു. ആൻഡ് ടു ദിസ് ദ റീഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു റിഫ്ലക്ട് ദെയർ ഓൺ പെർസെപ്ഷൻ and multifaceted nature as well as self-perception. And you can see that ഇന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു പോം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we still discuss about the identity and personal narrative എന്നുള്ളതാണ്. Even still we are fighting for to show our own identity and in order to express our personal narrative. ഇന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മളത് വളരെയധികം റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോമാണ്. This is a photograph of me. അതുപോലെ തന്നെ ഈ themes. Now let's discuss some of the questions related to this particular poem. The central theme of this is a photograph of me revolves around already discuss ചെയ്താണ്. What are the themes? What are the symbols? എന്താണ് ദ ബ്ലർഡ് ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലേക്ക് വാട്ടർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. ആസ് ഇഫ് ഐ വർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി ആ ഫ്രേസ് എന്തിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ആൻഡ് ടോൺ ഓഫ് ദ ഫോം അതെന്താണ്, as well as what are the poetic devices used in the particular poem, which is a prominent one. And structure of the poem, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ട്രഡീഷണൽ ഫോം നിന്ന് വളരെ
ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ഐസ് ആർ സ്പീക്കർ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കുഡ് സിംപ്ലൈസ്. എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ആയി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദ കീ ഐഡിയ ടു എക്സ്പ്ലോർ ഇൻ ദ ഫോം ഇസ് എ ടെൻഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് എന്നുള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് you will try to answer these questions. In case you want to refer to the answers I have given in the slide, you can take a screenshot and look into your answers. എന്തായാലും ഈ സെഷൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Please go through the form once again. Just refer to all the themes and symbols and the forms, poetic devices, historical background in the community. Revise here, and I hope you will have a happy learning ahead. So thank you so much. Have a great time, and I am all the best for HSA English. അടുത്തൊരു സെഷനിൽ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു. ബൈ.